Jamal Andaros kwa dakika chache tupe progress na mwongozo kamili wa hii mada motivation class. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Hakika nimesimama hapa kutoa progress report ya Mandri Motivation. Tuna goals, tuna visions ambazo pia tukiona katika bango kumeandikwa Mandri Motivational Class Creating Awareness to the Society. Kuna quote yasema, building 1,000 mosques is easier than building one person's heart. Kujenga moyo wa watu kujenga msikiti 1,000 ni rahisi kuliko kujenga moyo wa mtu mmoja. Na ndio maana Mandri Mosque ikawa na matunda, ikaleta Madrasatul Mandri al-Islamia. Madrasatul Mandri al-Islamia ikaleta vitengo vingine hivi vyote. Madrasatul Mandri al-Islamia ikisimamia mambo ya elimu, ikisimamia mambo ya akhlaq ya wanafunzi, basi wakaamua walete Mandri Motivational Class. Hii Mandri Motivational Class katika fruits zake ni kwamba iko chini ya uongozi wa chairman Ustadh Babu Ali, na lengo na madhumuni yake ni kumjenga kijana kifikra. Madrasatul Mandri al-Islamia pia ina kitengo cha women empowerment. Katika kulea vijana kifikra pia tunataka kuwainua mamama na wanawake. Ndio maana Madrasatul Mandri al-Islamia imepanga kufungua hivi karibuni hapa nyuma kitengo cha wanawake cha kushona. Hii ni katika project za women empowerment. Na pia tusimsahau the boy child. Wasema tumefocus sana na women tukasahau the boy child. Kwa hivyo katika projects za the boy child empowerment ambao ikiongozwa yote iko katika hii umbrella ya Madrasatul Mandri na Motivation, zikiongozwa operations zake na kutengeza ni mambo ya carpentry kiongozwa na brother Abdullah Mandri. Hii ni utengezaji, kuna utengezaji wa saa, kuna utengezaji wa marungu na gift items, na saa zenyewe ni saa ambazo zimetengezwa kwa lengo na madhumuni ili ziweze kusaidia katika work project ya Madrasatul Mandri, work project ya Motivation, work project ya women empowerment. Hizi zote zitakuwa ni katika the work projects, na kuna bidhaa tofauti ambayo hii carpentry inazifanya. Kuna michango ya watu ambao hatuwezi kuwasahau, hususan kuna Said Muhdhar Khitami katika hii work project kupeleka hizi vitu kwa clients, hizi saa ambazo zaitwa custom made. Ni custom made watches, custom made clocks, vile unavyozitaka wewe. Na mmoja katika beneficiaries wa hizi saa ni mimi. Wakati nilipo graduate na wakati nilipooa nilipewa zawadi ya wall clock ambayo ilikuwa imewekwa picha yangu. Lazima tutambue dauri ya Said Muhdhar Khitami kwa kupeleka hii Mandri Wakf, kuipeleka kwa all these clients, ambao clients wenyewe tunao ni kina Dola, Ajab, Mombasa Cement, hata Captain Twalib hapa ni one of the clients, na wingi wengine ambao wanasaidia katika hii work project. Bila kutoilisha wakati, nitachukua fursa hii kumkaribisha Ustadh Babu Ali aweze kutupatia mawili matatu, na hususan kuwakaribisha wageni wetu wa leo. Na katika wengine ambao pia wakutambulikana, bila shaka ni nyinyi nyote mlohudhuria hapa ni katika viungo muhimu ambao mwaisaidia Mandri Motivation, mwasaidia katika wakf. Wabillahi tawfiq. Asante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Alhamdulillahi alladhi hadana lihadha وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي
Ama tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa fadhila yake kubwa kuweza kutukutanisha mahali kama hapa, na vile vile kuweza kutokeza watu ambao wakajitolea muhanga katika kuleta awareness katika community yetu, na si wengine tuko nao hapa leo katika kuuza product zetu. Kama alivyotangulia Jamali, nilimkabili mimi Captain Twalib ambaye tuko naye hapa. Chanzo cha yeye kusema atajitolea, pengine niwape briefing. Baada ya mimi kuuza kwake, akatupromote pakubwa sana, akanunua yeye product zetu, akanipeleka Mackenzie, karibu kampuni 2-3 akani introduce mimi. Kwa hivyo akaonelea jambo kubwa sana kutupa moyo, kunaambia mimi kwa kuwa what we are doing to the community ni jambo kubwa sana. Mimi nikamwambia, nikamtaka shauri, kumuuliza kwa nini na wewe hucontribute ukaja katika hizi klasi zetu, ukatupa mawaidha, ukawaamsha watoto, ukacreate awareness ambapo una wealthy of experience wewe. Akanambia mimi, Babu Wali is done. Not only myself, mimi nitakuja na the whole team ya maritime, mimi nitakuja nayo. Takbir! Leo tuko nao hapa. Vile vile Captain Suleimani akawa pia atusupport katika hino project yetu. Nikiomba kwake yeye vile vile akasema tuko pamoja sote na Captain Twalib, na vile vile Captain Twalib Ibrahim ambao wamejitolea leo kuja kutupa lecture ambapo itatupa mwamko na itatupa watoto wetu mwelekeo, na ni fahari kubwa sana sisi kuona people within the community waweza wakajitolea kuja kucreate awareness katika hii community yetu. Mimi nawashukuru, sina jaza, hatuna jaza ya kuwalipa kwa wakati wao ambao si wao wametukua wakati kuja kuwa na sisi hapa. Jamali ametangulia kuzungumza, hawa wote ambao wako na mimi hapa, wote they are contributors wa hino mandri class. Kwa hivyo kwa ajili ya wakati siwezi kutukua wakati mwingine, isipokuwa mimi kabla hawajaanza kuzungumza, mimi nataka vijana wetu kawaida waone hawa msimamo wetu. Ikiwa wazungumza kutupa motisha, wajue ni watoto wa aina gani ambao wamejitolea kiwango gani, sisi ambao yeye atakazungumza na sisi. Na lazima sisi tumpe slogan yetu, aone stand yetu. Wote walokuja hapa waone stand yetu, wajue what is our commitment sisi, ikiwa wao wazungumza na sisi. Vijana, mimi nazungumza na nyinyi sasa, tuko tayari sisi sasa, bila kupoteza wakati, tuwapigie slogan yetu, mkono juu, hakuna mtoto kuweka mkono chini. Let us show them kama sisi watoto wa Old Town kuna mwamko hapa sisi, ambapo tumetayari, tumejicommit sisi, we want to change. Tayari vijana? Kimya bona, nasikia kimya bado. Tayari? Here we are. Ready to serve Allah. Here we are. Ready to serve our beloved Prophet. Here we are. Ready to serve our parents. Here we are. Ready to make a change. Here we are. Saying no to drugs. Here we are. Saying no
to LGBTQ. Say no to LGBTQ. Let come what may. It's a do or die. It's not over until we win. Ya Allah, please help us and guide us. Takbir! Takbir! Energy. Allahumma salli wa sallim alayhi. Nafikiri Captain, tuko tayari hivi sasa. Nafikiri Mike nitakuachia wewe. Umeona, ushaona watoto wako live wako tayari kugrasp wanaokuwa nayo insha Allah. Jazakumullah khair. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وارزقنا علما نافعا إن شاء الله. My name is Twalib Ibrahim Muhammad, and I'm the head of maritime training at the Technical University of Mombasa. As you all know, the Technical University of Mombasa, probably with its old name, Mombasa Polytechnic in Chuda. But just for a brief history, as we are starting, I think the older generation have the history, and probably it's only the younger generation that does not have that kind of history. But the Technical University of Mombasa, when it was started in 1948, the Technical University of Mombasa was formerly called, as its inception, the Mombasa Institute for Muslim Education, that is MIOME. So in its acronym, MIOME was actually the first training institution in what was known as the Omani Caliphate, or the Omani Sultanate, however it was called. It was termed by different people at that time as the first maritime training institution around this area. So it trained seafarers as far as Comoros, Kilwa, coming up to Mombasa, going up to Socotra. Up there they used to train. So later on, some few things changed, but at least now we are back on track, and we are back in the business of maritime training. It is important to note that Mombasa, Technical University of Mombasa, is the principal university in Mombasa. It is the principal center of training in Mombasa regarding higher education. So it is a matter of pride for the people of Mombasa to be proud of such an institution. So going back to maritime training, and that is what has actually brought us here today in terms of how do we train to go to work at sea. I will largely concentrate on working on board ships for both the technical side, that is the navigation, and the engineering. However, I will go through a little bit of the other departments. For example, when you have the cruise ships have a very large hospitality department, which is contrary or opposite of cargo ships, which have a very small hospitality department, which is only a catering department for only the crew who are on board. So I'll try to mix both languages, English and Kiswahili, so that at least we have the point being driven home when I'm trying to explain some of these things, except that they are very technical terms that I would not be able to explain in Kiswahili. So I'll just explain I'll give the technical terms the way they are in English. So for beginners, when we look at the education system in Kenya,
we find that we have the primary education, we have the secondary education, which leads us to the technical institutes, the polytechnics, and also the universities. There are people who will not complete and go to high school or secondary school, and there are people who will go to secondary school, but they will not perform and get the minimum requirements that are required for a degree course. So then how do these people, with the different levels of their grades, how do they get to train into the different fields in the maritime industry? So when we get, according to the regulations in Kenya, when you get C+ and above, then you are able to continue to a degree course. However, in engineering, marine engineering, you will need to have physics, you will need to have mathematics, you will need to have chemistry, and all of them you need to have a minimum of C+, so that you can be eligible for any degree course, and that would apply also to nautical science. So to get an understanding of ships is that kawaida kwa meli kuna department mbili. Kuna department ambayo inahusiana na navigation na kuna department ambayo inahusiana na engines, machines na equipment zingine zote ambazo sizo za navigation. Kwa hivyo hao wanaitwa engineers na hao wengine wanaitwa deck, watu wa deck. Hao wengine ni watu wa engine. Asa watu wa engine, they train through marine engineering. Watu wa deck wana qualify kupitia nautical science. System ya Kenya ya training ni kuwa tunaanzia artisan seafarer course, tunaenda craft certificate, tunaenda diploma, kisha tunaenda degree. Ikiwa hutapata entry requirements za degree, lazima tutaanzia huku chini. Sasa, yule mtu ambaye amemaliza class 8 na hajaendelea secondary school, huyo pia tunaweza tukamtrain katika mambo ya maritime. Yeye ataanzia artisan seafarer course. Artisan seafarer course kwa kawaida inachukua miaka 2. Kwa hivyo atasoma mwaka wa kwanza, atafanya examination ya NEC, alafu atasoma mwaka wa pili. Ikiwa atakuwa amepita mwaka wa kwanza, atasoma mwaka wa pili, alafu baada ya kumaliza atapatiwa cheti cha artisan seafarer. Akipata cheti cha artisan seafarer, kwa sheria za Kenya Maritime Authority, huyo ataenda baharini. Akirudi baada ya miezi 3, atafanyiwa oral assessment. Akipita, atapewa cheti cha rating. Cheti cha rating ni cheti cha kwanza cha yule ambaye ataingia katika profession ya maritime na anaenda kufanya kazi melini. Hiyo ndo entry kabisa, lowest qualification. Lakini akiamua kuendelea na academics, anaona kuwa anataka kusoma zaidi, ataingia course ya craft certificate. Craft certificate course ima aingie marine engineering ama nautical science. Artisan seafarer course huwa imefundisha nautical science na pia imefundisha marine engineering. Sasa artisan seafarer course ni general. Craft, mtu mwenyewe ataamua, are you good in marine engineering or are you good in nautical science? Ukiona you are good in nautical science, unaenda craft nautical science. If you are good in marine engineering, unaenda upande wa marine engineering. Craft certificate ni miaka 2. Lakini yule mtu amesoma artisan seafarer course ataingia mwaka wa 2, hataanza mwaka wa kwanza. Ataingia mwaka wa 2. Lakini yule mtu aliendelea secondary school, unfortunately akapata D plane ama D+, lakini hajapata C-, huyo ataingia craft certificate. Craft certificate miaka 2.
atasoma miaka miwili, akimaliza anaweza kuendelea diploma, lakini diploma hataingia mwaka wa kwanza, ataingia diploma mwaka wa pili. Sasa diploma atasoma miaka miwili, craft asome miaka miwili, inamaanisha mpaka apate diploma atakuwa amesoma miaka minne. Lakini kama umepata C- unaingia diploma direct. So that means that now you have 3 years of study. Lakini yule ameanzia craft certificate atakuwa na 4 years of study, kwa sababu amesoma 2 years ya craft na akasoma 2 years ya diploma. After that, ikiwa unataka kuendelea, you are into academics, umeona sasa mimi na masomo ndio hivyo tumependana, you can continue to Bachelor of Technology. Ikiwa umefanya diploma marine engineering, utaenda Bachelor of Technology in marine engineering na utaingia mwaka wa pili. Pia hautaingia mwaka wa kwanza. Lakini yule mtu ametoka fresh from school, the person will be eligible to start from the first year. Then yule mtu wa nautical science akiwa amemaliza craft certificate, same kama mtu wa marine engineering, ataingia diploma second year. After the diploma second year, if the person wishes to continue, then the person can go to a degree in nautical science, and the general rule would apply specifically for us, Technical University of Mombasa. You will not start at first year, but rather you will start at second year, with some exemptions that would be given, because some of the things that you learn at diploma level and the degree level, they all lead you to an officer qualification. So you will be exempted from those units that have already been studied under the diploma. Then you will go to the degree. Baada ya degree, ukiwa unataka utaendelea master's degree. Baada hapo ukiwa unataka utaendelea PhD in maritime ama field yote ambayo iko karibu na maritime. Kwa hivyo inamaanisha ikiwa umemaliza class 8 na hujaenda secondary, kuna uwezekano ya wewe kutoenda secondary, uanze training artisan seafarer course mpaka PhD bila kupitia secondary. Yawezekana. Isipokuwa safari itakuwa ndefu kidogo. You will have quite a long journey, which with persistence na subra utafikia hapo. Sasa huo ni upande wa academics, yani kusoma na kuandika nyingi. Kuna watu wanajulikanwa kusoma na kuandika nyingi sio mambo yao. Hapo hawapo. Watu wakielekea kulia upande wa kusoma sana, wao wakaelekea straight ahead kwa kutosoma sana. Hao pia they have a chance in this maritime industry. They will now train under what we call the technical training stream. The technical training stream ataanzia rating short course, akifanya kazi mpaka apate zile requirements za Kenya Maritime Authority, ataendelea able seafarer. Akimaliza able seafarer, aone bado ana ile hamu ya kuendelea na upgrading studies zake, anaweza akafika officer, aanzia hapo office of the watch. Akiona bado umri upo na he or she can absorb more knowledge, anaweza akaendelea na senior officers courses, aende akuwe chief officer mpaka mwishowe aishie captain. Hiyo ni upande wa navigation. Na upande wa engineering aendelee afanye second engineer course, baada hapo afanye chief engineer course, amalizie kwa chief engineer. So we have two streams. One stream is the technical training, and the other one is the academic training. So in these two, there is a very important aspect. Kuna mambo muhimu ambayo yanaambatana na technical training na academic training. Kwanza ni kitu ya muhimu ni afya.
your health. That is why before you even do any course, even the basic STCW course, safety, you have to be certified to be medically fit to be a seafarer. Lazima upate certification ya kuwa wewe unaweza kuwa baharia. Kwa sababu kazi ya ubaharia sio kazi rahisi. It's a very tough job in a very tough environment, and therefore you must have a different level of medical fitness. Sio physical fitness peke yake, sio uwezo wa kubeba kilo 200 bench press. Is an all-round medical fitness which you have to go to an approved medical practitioner who has been approved by the Kenya Maritime Authority ndo ufanye hiyo medical fitness examinations, watakupatia certificate, you go back to Kenya Maritime Authority, alafu utapatiwa the medical certificate, kisha utaanza na training ambayo kila mtu anajua Kenya hii, STCW training. STCW is actually the framework for training for all trainings for seafarers. Sio hiyo basic course peke yake. Maana hiyo basic course peke yake haiwezi kukupatia kazi baharini. Lazima uwe na another technical training ambayo iko relevant on the ship so that you can be given that job. Kama vile hospitality, lazima kama we ni waiter, we ni steward, we ni chef, we ni pastry chef, lazima uwe na training ya pastry chef kwanza, alafu uje ufanye STCW basic safety course ndo upate nafasi ya kwenda melini. So the basic STCW course kwanza lazima ufanye medical examination, ukuwe certified that you are medically fit, alafu uendelee na training ya basic safety training. Na hiyo basic safety training, we do it for all the streams, whether you are going to train technically or you are going to train academically, lazima ufanye basic safety, kisha baada ya hapo utafanya advanced training kwa STCW. Under the STCW convention kuna advanced STCW training pia iko hapo inafanyika. All right? So I think in a summary, that is the basics and the overall view of the training for both the technical and the academic route for training. The time is a little bit short, so we shall continue to have engagement for those who would want to and wish to join the maritime industry. And if anything, you can also come to Technical University of Mombasa and we can have a little bit more of discussion. Tutaongelea zaidi entry requirements, vile utaingia into the maritime industry. Shukran. Bismillahi wa salatu wa salamu ala rasulillah. Allahu alladhi sahara lakum al-bahra litajriya al-fulku fihi bi amrihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Allah ndiye aliyeamrisha bahari itutumikie sisi, na vile vile ili meli zitembee juu yake, na kwa manufaa ya mwanadamu kutafuta fadhila za Allah, na lengo ni kwamba mwishowe tumrudishie Allah shukrani kwa fadhila yake hii kubwa kabisa. Viongozi, wazee wenye heshima kubwa na sharaf kubwa, na ndugu zangu nyote mlioko hapa leo, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. It is a privilege for me to be here this evening to talk briefly on the theme that we have been given by our chairman, Sheikh Babu Ali, which is to create awareness on shipping and the seafarer profession in general. Kama mwenzangu walivyoanza kuzungumzia habari za training, I'll pick up from where he left and I will discuss issues of practice. Utendakazi. Ubaharia na kazi ya ubaharia, this seafaring profession, how does it work in practice? Ili kuhakikisha kwamba
all the participants, ama watu wote waliohudhuria leo wamenufaika, I will approach the subject in two perspectives, kwa njia mbili. Ya kwanza itakuwa ni kuwazungumzia vijana wetu, wengine ni wanafunzi, wengine ni aspiring seafarers, wengine bado ni wadogo, lakini bila shaka pia this information will be useful to them. Na pili, second part of this talk will briefly address the leaders and elders and the professional cadre that is here, which is very important because they are the movers and shakers of the community, and they have a strong position and role to play in our community in various ways. Kwanza kabisa, kitu muhimu ambacho kwamba kinatoka katika definition ama katika hali halisi ya kazi ya baharini ni the keyword competency. Kuna neno maalum ambalo kwamba linatumiwa katika kazi za ubaharia kwamba competency is the qualification to go to sea. Kwa hivyo, in as much as seafarer training involves a lot of rigorous academic training, meaning that we go to universities, we get diplomas, we get degrees and masters and PhDs, but the key qualification and the key criteria to work at sea and to be a seafarer is the keyword competency. Kwamba kuna neno maalum ambalo linatumiwa katika qualifications za ubaharia ambayo neno hili kwa kizungu linaitwa competency. Katika kujaribu kulitafsiri, perhaps utenda kazi ama ubobeaji katika ujuzi wa kazi, competency. Hii inakuwa ndio kiegezo muhimu kabisa katika kazi za baharini. It is therefore important to note that in as much as we get all the academic training, what will enable anyone, any seafarer, be it an officer, an able seaman, deck, engine room, it is the competency training and the competency qualification that is held by the seafarer. Kwa majina hasa license hii ambao wanapatiwa mabaharia, whether ni officers ama ni ABs, wale non-officers, inaitwa certificate of competency. Na hii huwa inatolewa na serikali. Baada ya serikali kuhakikisha kwamba yule baharia awe ni officer ama ni non-officer has been trained, has passed the relevant examinations, whether they are written and orals, then they go back to the government, which ascertains that this seafarer has been trained, examined, and duly successfully passed the relevant exams. They also re-examine normally the seafarer. Hapa kwetu wanafanya oral exams. Alafu baada ya hapo ndio yule baharia anapatiwa cheti chake ambacho kinaitwa certificate of competency, ambayo ndio leseni ya kumwezesha kufanya kazi melini. Kwa hivyo kulingana, ukifuata ama kuambatana na maana ya hii leseni ni kwamba kazi za baharini are competency based in training, qualification and practice. Ni kazi ambazo kwamba zinahitaji translation of knowledge into practice. Ni kazi ambazo ni hands on, zinahitaji practical ability to get the job done, kwamba lazima uwe na uwezo wa kutekeleza yale majukumu yako ya kikazi. Hii inakuwa ndio kiegezo muhimu kabisa kwa mabaharia. Na baharia ama vijana wetu ambao kwamba wana azma, they aspire perhaps one day to qualify as seafarers and work at sea, they must have the aptitude, as I said earlier, to translate knowledge into practice. Lakini lazima iwe ni watu ambao kwamba wanao uwezo na wanapendelea kutekeleza zile theories ambazo wamesoma, na ni watu ambao kwamba ni hands on, wana uwezo wa kutranslate ile elimu waliyosoma darasani into practice in the field. Hii inakuwa ni kiegezo muhimu sana katika kazi za baharini. Na
labda kwa haraka kabisa kueleza vijana ni kwamba when they join the ships, eventually wakitoka katika training institutions and they join the ships, there is always a very steep learning curve, kwamba kuna mambo mengi sana ambayo yule baharia mgeni ama mchanga inambidi afundishwe kwa haraka, kwa sababu there are so many skills which are pertinent to safe operations of the ships, whether watu ni navigators ama ni marine engineers. Kwa hivyo tutarajia kwamba kwa muda mfupi lazima ujifundishe na ujenge ujuzi, skills in personal safety and hygiene. Itakubidi kwa muda mfupi kabisa ujifundishe mambo ya teamwork and social etiquettes, tolerance, appreciation of diversity, sababu unafanya kazi katika mazingira ambayo yana watu from all it's a multinational working environment. Unafanya kazi na watu ambao umetoka katika mataifa tofauti tofauti. Use and maintenance of equipments, and machines, na wale watu ambao kwamba katika vijana wetu ambao ni wazuri na wanapenda mambo ya technology and machines, this is the right place to be. Hii ni kazi ambayo kwamba kwa haraka kabisa mtu ataweza kufundishwa na atapick up practically on board the ships. Vile vile issues to do with the implementation of policies, systems and procedures. When I use the word policy ama sera, labda baadhi ya other professionals here may be surprised. Why would I talk about policies when maybe some of the students may only wish to be able seafarers? Kwamba wao hawatakuwa maofficers, watakuwa baharia wa kawaida melini. Katika kazi yetu in the seafaring industry, we have to acquaint and to familiarize all crew, including all the way to the AB at the bottom. He has to be very conversant, in understanding and in implementing the policies of the company, and if there are any national policies of the flag state, ile nchi ambayo ile meli imekuwa registered. Kwa hivyo mnapokwenda melini mtakuta sera, policies zinawekwa, zinabandikwa in various places, in the hallways, in the bridge, in the engine room, na inahitajika kwamba mtu baharia, all the crew, baharia ama mfanyikazi yoyote yule melini lazima awe acquainted by all these policies. Kwa hivyo unakuta kwamba there are some unique attributes which come with the job. Vile vile kuna baharia anakuwa melini anahitajika ku build an understanding of compliance to regulations and standards, na hii ni baadhi ya knowledge ambayo anaanzishwa akiwa mchanga kabisa, kwa sababu everything about the seafaring profession is about international compliance to regulations and standards. Compliance to international regulations and standards. Kwa hivyo akiwa mchanga kabisa baharia, tunapoanza kumtrain, anakuzwa aki-appreciate the need for compliance. Training yake inakuwa regulated, inakuwa governed by an international convention, the STCW convention. Kuna standards za kazi za melini ambazo over and above the requirements of the convention za kisheria, mahitaji ya zaidi ambayo kwamba lazima aweze kuyaelewa na kuyatekeleza katika kazi yake. Kwa hivyo hata yule mtu mdogo melini anakuzwa akijua umuhimu wa compliance with regulations, yani sheria na standards. Na vile vile kwa haraka kabisa baharia huwa anafundishwa na anakuzwa katika mambo ya implementing commercial contracts, particularly for officers ambao wanahitajika kuimplement some of contractual requirements depending on the shipping venture. Na utakuta kwamba mambo mengi kabisa haya, as we said, this is skill based, yanafundishwa melini zaidi over and above the underpinning education and knowledge that is gained in college or in the university. Kwa hivyo meli ya aina yote ile unayoiona, it is a floating college, it is a floating training institution. Unapokwenda kwenye meli, say it's a gas carrier, an LPG, utajifundisha mambo mengi sana when it comes to handling, navigating the ship, of course, operating and maintenance of engines and auxiliary machineries and equipments. Utajifundisha sheria nyingi sana ambazo zina govern, zinaongoza
usafirishaji wa gesi, operations za gesi, vile vile anayekwenda kwenye meli, petroleum product carrier, crude oil carriers. Baadhi ya vijana wetu wamekwenda Bahri, the Saudi company. We are very happy about that. Now they are working in very large crude carriers. So they will also learn all of these things, from the basic things of personal safety and hygiene, to operation and maintenance of equipments, to compliance to regulations, na standards, na kama tulivyosema, implementation of policies, systems and procedures. Kwa hivyo hii ndio nature ya kazi ya baharini ilivyo. It is skill based. Actually, in another definition it is said it requires a mastery of skills, kwamba inahitaji kubobea katika ujuzi wa kile ambacho kwamba mtu anatakana kukitekeleza kulingana na kazi yake, whether yeye ni AB, ama ni nautical officer or a marine engineer. So this is the nature of the job on board. Kwa hivyo baadhi maybe ya vijana ambao wangependa kujua na mambo mengine nafikiri yajulikana in the public, ni kwamba hii career naweza kusema kulinganisha na career nyingine, ni career ambayo ina malipo mazuri. Maybe baadhi ya vijana ambao they are aspiring to go to sea, and it is well paid, and it is also very fulfilling, kwa sababu the results of what you do is observable. Yale matokeo ya kazi yako waweza kuyaona. You have a big ship, you are a team, you sail that ship from Southeast China to some port in South America, safely shipping, thousands of tons of oil, thousands of tons of, bulk cargo, grain, coal, and so on and so forth. Kwa hivyo kazi yako na ile matokeo yake, kwamba waiona umeianza hapa, umeimaliza hapa, na it has happened successfully. Kwa hivyo it is a very fulfilling job. Ni kazi ambayo kwamba yaridhisha moyo, kwa sababu matokeo yake ni kitu ambacho ni observable and measurable. Na vile vile baadhi kwa vijana labda wangependa kujua kwamba it is equally adventurous. Kusafiri kuna furaha yake. Utajifundisha mambo mengi, utaona mambo mengi, na ile inakujenga kiibra, kihikma, na inajenga personality yako na karakta yako kama utakavyoona hapa chini. On the downside, hii ni kazi ambayo itawachukua, it will take you away from your family, itakuondoa katika familia yako, uende kawa ni kwa muda mrefu, lakini sio seafaring peke yake ambayo inahitaji mwanadamu kutengana na familia yake. Hata kazi nyingine pia uende kawa zina mahitaji kama haya. So what I would say is equally important, in the nature of the seafaring profession in practice, is the molding of the character. Ni vile inavyombadilisha mwanadamu na kujenga tabia yake. Na I would say in my own experience, seafaring contributes to molding the personality in a number of ways, and maybe to mention a few, it builds some traits including discipline, which is perhaps very well known. Discipline, diligence, accountability, and some social etiquettes. And it, perhaps I would add as well, as it builds your faith. Kwamba ubaharia, kazi hii kwa uhalisi wake humjenga mtu discipline, nidhamu. Kwa sababu kazi yetu in its nature, it's normally a bit regimental. It is hierarchical. Ni kazi ambayo kwamba inahusisha kutoa amri na kupokea amri in its nature. Kwa hivyo unakuzwa katika mazingira ambayo unajua kuheshimu na vile vile kutarajia kuheshimiwa, na unajua kuongoza na kuongozwa. Kwa hivyo hii ni baadhi, I would say the character development is a very important aspect of the job. Kwa hivyo discipline, nidhamu inajengwa, diligence, bidii katika maisha inajengwa vile vile. Perhaps as I would say again,
discipline, diligence, wajibikaji, accountability, responsibility. Unajua kwamba kitendo chako kinaathiri usalama wa chombo kizima, maisha ya watu, mali ya watu which could be worth billions, mazingara. Na hizi traits ama hizi character ni character ambazo hazimfai mwanadamu katika mazingara ya kazi peke yake, isipokuwa we can always make use of these good traits in life in general. Hizi ni tabia, personality ambazo mwanadamu zinamfaa katika mazingara ya kazi na nje ya kazi. Tunahitaji vijana wetu wakuzwe ili wawe watu wenye nidhamu, watu wenye bidii katika maisha, watu wenye kuwajibika kwa dini yao, kuwajibika kwa familia yao, kwa jamii yao. Hii ndio history ya umma wa Kiislamu, umma ambao unajenga watu wa kutegemewa. Na amesema mzungumzaji hapa, nafikiri at the beginning, kwamba ni muhimu zaidi katika kujenga mioyo ya watu, fikra za watu, kuliko kujenga misikiti mingi. Na amenikumbusha in a book which I read some time ago, ambao baadhi ya wasomi wetu ambao in a statement he said that Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuturithisha misikiti mikubwa, hakuturithisha majumba makubwa tukaona Islamic architecture or all these beautiful mosques and the so-called Islamic architecture. This is our own invention. Tulijenga wenyewe, tukajenga wenyewe historia hii ya beautiful architectures. Lakini Mtume aliturithisha watu, men in the caliber of Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, Umar ibn al-Khattab, Uthman bin Affan, Usama ibn Zaid. These are the people ambao Mtume sallam alituachia kama urathi, na hawa leo sisi tumepokea dini kupitia mikono ya maswahaba wote, matabiin, tabiin, na mpaka pale tulipofikia. Kwa hivyo kujenga fikra, kujenga mwanadamu fikra zake, tabia yake, moyo wake, inakuwa ni jambo muhimu kama mzungumzaji aliposema, kuliko hata labda kujenga misikiti mikubwa na mambo mengine kama haya. I will stop here with regards to the students, and shortly in a few minutes perhaps address the other side of the seafaring practice. Inakuwa a futile exercise, kwamba ni juhudi ambayo haizalishi. Ikiwa tutazungumzia vijana wafanye bidii, to seek out careers, whether to work hard at school or be ambitious, aspire to be this, aspire to be that, including aspirations to be seafarers. Ikiwa we are not building a supportive system that will enable them to do that, or to be what they aspire to be. Kwa hivyo viongozi wetu, wazee wetu, ambao wako hapa na wengine ambao labda wanatusikiliza maeneo mengine, ni kwamba we are responsible to support the growth of our youth and children to achieve what we speak about. Na wakati moja nyuma kidogo, I was sponsored by the German Ship Owners Association to attend some little training in Germany. So I met bwana mmoja anaitwa Frank Leonhardt, maarufu sana katika shipping world. He hosted us for a dinner, and so I tried to engage him on a conversation. The conversation was very simple. Kwa nini, he by the way owns personally 55 ships, handy-size container ships, around 2,800, 3,500 TEUs, handy-size container ships. Na nikamuuliza swali tu, kwa nini, he owns 55 and his company operates 180 ships. You can imagine, yeah? This is the biggest, independent company in Germany, in Hamburg. The rest are always amalgamations of this and that, yeah? So akaniambia, very simple. The answer was short, but very, very clear. He said, I don't know the Kenyan brand.
Asema mimi, I don't know the Kenyan brand, you know, who are Kenyan seafarers, you know, je, ni watu aina gani, ni wafanyikazi, ni watu wana sifa gani, are they properly trained, and equally important, where are they? You know, I don't see them in the market. Is Kenya a reliable source of seafarers? Supposing I want to crew, you know, from Kenya, do you assure me that this is a reliable source of seafarers? Kwamba je, munaweza kusupply, you know, quality and quantity, yeah? And this is the key question now, you know, maybe kwa viongozi na wazee wetu ambao wako hapa, you know, to support the process. There is no way that we can produce some little pockets and then expect them to get a fair share of seagoing opportunities. Companies always look for quality and a reliable supply, quantity. You know? Na in this regard, labda viongozi watashikana na together with the relevant government agencies, stakeholders in the public sector, private sector, to try and support the process, yeah? And a number of other things that need to be done in order to support the process. Key among them, kama tulivyosema, seafaring is mostly done, seafarer training and qualification largely depends on the sea component. Lile linalofundishwa university, but equally important, what happens at sea. Opportunities to go to sea as a cadet or as a trainee AB. Inahitajika baharia aende baharini, afanye kazi melini kama mwanafunzi kwanza, kabla hajarudi kwa serikali na kupatiwa cheti chake ama leseni yake kama baharia. This is a very big problem in this country, you know, to get sea-going opportunities for our students, you know, and employment opportunities for our seafarers. This needs to be addressed. Now, you know, a number of issues maybe ambazo, you know, for consideration may include maybe sponsoring a cabotage bill. I know of a friend ni mtu wa hapa ambaye he already drafted a cabotage bill. One perhaps missing link, it needs to be supported, it needs to be sponsored. Cabotage ni sheria ambayo itawezesha kwanza company zetu za Kenya na regional kuprotect biashara yao. Pili, ita attract companies nyingine to have, you know, to come here so that to take advantage of the cabotage laws. Kampuni zikifunguliwa hapa na ikiwa zafanya kazi hapa, basi zitaajiri watu wetu. Kwa hiyo inahitaji, you know, regulatory aspects maybe it needs to be addressed. Lengine ni, you know, ku provide incentives kwa ship owners wa register meli zao hapa. You know, meli inakuwa registered na ina nationality kama wanadamu. Na inapokuwa registered where it is registered and it flies that flag, inakuwa chini ya sheria ya nchi ile. At the moment we have very, very few ships. Ship owners, hata wale local ship owners, they don't register their ships here. You know, and you know, viongozi wetu, they should take leadership kwa sababu hili ni jambo la athiri jamii za kipwani. Jamii za kipwani ndio ziko mstari wa mbele katika kutafuta kazi za baharini. Kwa hivyo we need to start a conversation maybe with the government on how to attract ship owners to register their ships here, because this affects our people, you know, and employment and training opportunities for our people. Kila kitu huwa kina wenyewe, na wenyewe ndio wanastahili kuwa katika mstari wa mbele kukitetea. Kitafaa watu wengine pia, lakini wenyewe lazima wawe mstari wa mbele. Watu wa hapa, jamii za hapa lazima ziwe mstari wa mbele katika kuengage serikali kufanya mambo kama haya. Tatu, we need to support the maritime education and training institutions. Technical University of Mombasa, mfano mzuri, imeshindwa ku run the diploma courses in nautical science, I think last year, to my understanding, simply because they could not get the quorum. Watu hawaingii. Students are not going to the university. Vijana wako majumbani, wengine, you know, wanao uwezo labda wa kwenda na kutrain, but students are not going. Kwa hivyo course imeshindwa kuanza 2 consecutive intakes. You know? Kwa hivyo viongozi pia walieko, na naona mfano mzuri umefanywa juzi, I think Jomvu, MP wa Jomvu wamesupport some students to train. There is that, I think, initiative. It is for the leaders as well to push for resources, you know, through, you know, CDF, through the governor, through other, you know, partners,
to sponsor kids to go to these maritime education and training institutes, so that they as well, because they have invested money in facilities, they need students. Otherwise zitakufa hizi institutions zetu ikiwa hatupeleki wanafunzi. Vile vile tunahitaji ku encourage serikali iangalie katika masuala ya kununua meli ama kuchata meli through maybe Kenya National Shipping Line. This is something that we in Kenya here, alhamdulillah, we particularly here in Mombasa, we have the expertise. Watu wasiseme kwenye magazeti, there is no vacuum. We have the expertise. The expertise, the commercial and technical expertise to operate the ship profitably. It is possible to operate the ships profitably. Baadhi ya watu ambao tunajivunia wako na Captain Hamisi hapa, Captain Banafa, Captain Faisal ambaye ni mwenzetu lakini yuko Qatar kwa miaka mingi, extremely experienced. So we have people with the technical and commercial expertise to support this kind of initiatives if at all they can be put on the table and they can. Na maybe katika kumalizia ni kwamba kunahitaji kufanywa marketing ya mabaharia wetu. Manning companies, crewing companies, we have more than 10 I understand in this country, seafarer crewing companies. Many of them are in Nairobi by the way. Lakini jumla na zile kidogo mbili ama tatu ambako zilioko hapa Mombasa, we need to do aggressive marketing ili vijana wetu wapate opportunities za kutrain na kuajiriwa kazi katika shipping companies, whether it's locally here or even abroad, just like what our good neighbors here, the Zanzibaris, are doing. I handle a lot of ships here, which I am impressed and I am happy for them, kwa sababu wamefaulu. Tunaingiza meli kubwa sana siku hizi, which have a large contingent of Zanzibari crew, surprisingly. Mega European companies are crewing from Zanzibar here. Why are they not crewing from here? It's the question. Kwa hivyo viongozi wazee ambao wako hapa, inshallah some of these things ni just to jog the mind, na inshallah ziko forum nyingine za kuzungumza zaidi na labda kushauriana namna gani ya kufanya. Nitasimama hapa na napenda kuchukua fursa hii kuwashukuru viongozi walioko hapa, wazee wenye heshima kubwa, sharaf kubwa ambao pia wako hapa, ndugu zangu, wadogo zangu wengine wengi ambao wako hapa. It is a privilege. Ni fadhila kubwa kwangu mimi kusimama mbele yenu na kuzungumza. Nawashukuru kwa subra yenu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. To get more videos of Abu Shuraim, don't forget to subscribe, like and share. May Allah guide and bless the person who shares the videos.